nowadays, and even for Alzheimer and such things. Более того, физическая неактивность, она также может вести к заболеваниям, к раку простаты. И проводились исследования, что болезнь Альцгеймера также зависит от физической неактивности. We even know that to be physically active, it gives you a longer life. Just to, for example, to use 2,000 calories a week, that means if you have a brisk walk every day of an hour, that would be enough. Because a brisk walk, then you use about 330 calories an hour. So an hour's walk every day, multiplied with 7 days, that's a little bit more than 2,000, and that's the minimum of what we need. Минимальная физическая активность — это не так сложно. Это расход 2000 калорий за неделю. Что такое 2000 калорий? Если вы ходите активной ходьбой, то есть не прогуливаешься шагом, а активной ходьбой, час в день зажигаете 350 калорий. Ходите в течение часа каждый день, за неделю у вас набегает минимум 2000 калорий для активного образа жизни. Это необходимый минимум. At the same time, if I would have had an audience in front of me in the States, it would have been like that they should have looked quite different than you are. They would have been much bigger, not as tall probably, and I don't know how it's going to be here in Russia in the next 15 or 20 years, but I know that we grew everywhere because we're physically inactive. И если вы будете оставаться неактивными в течение 15-20 лет, то, соответственно, возрастает риск всего. Йохан? You jumped. Yeah, I said that. In the future, for example, if we look a little bit in the future, I know that people in the western part of the world, or where we develop our lifestyle to become more and more inactive, we will grow, we will be bigger, maybe not taller, and you understand what I mean with overweight and so on. Maybe it's good for your shape, but it's not good for your life. So we have to take this in a perspective. Значит, если люди будут вести такой же неактивный образ жизни, как они ведут сейчас, на том уровне, который сейчас есть, то через 15-20 лет нация просто видоизменится. То есть люди будут больше в объемах, люди будут меньше в росте, и люди будут жить намного меньше, даже меньше, чем сейчас. We know at the same time, for example, that it strengthens all the muscles around the spine and all the tendons and so on, and it makes you having a much better posture than that you are sitting together like that, and that you have all these pain, for example, because the discs go together. А если вы занимаетесь, то у вас гораздо лучше осанка, у вас нет проблем с позвоночником, и, как показал Йохан, вы ходите не так, вы ходите расправленные, и диски у вашего позвоночника поставлены правильно, и, соответственно, ничего не причиняет вам никаких неудобств. Many people say, for example, that they are freezing, but people who are physically active, they are never freezing, because they have like a motor, it's always burning 24 hours a day and night, and because it's digesting everything what has been energized during the time. Люди жалуются на то, что они иногда замерзают. Но то есть кто-то замерзает, когда всем остальным людям в аудитории нормально. Если люди занимаются спортом, то у них не возникает этой проблемы, потому что внутренний мотор, внутреннее кровообращение, оно нормализуется, и тело адекватно реагирует на окружающую среду. I even think it's the best cosmetic tool, in a matter of fact, because
it gives the skin becomes much healthier. It's more elastic and everything like that. And your eyes are more open and more vital. They are not like a fish who has been standing in the fish box too many days. And you are strong, having a clean, better posture. That means that people are coming towards you. They act in another way, and you will act in another way to them. И йога называет спорт самым лучшим косметическим средством, потому что ваша кожа разглаживается, ваше состояние лица улучшается, ваши глаза, веки не опускаются, да, ваши глаза сияют, и ваша осанка опять же распрямляется, и вы чувствуете себя намного лучше, и люди смотрят на вас, люди к вам притягиваются намного лучше, чем нежели бы вы были просто накрашены косметикой. And for all your women, it's very, very good, for example, in the perspective of premenstrual problems and so on. Because if you are physically active, your capillaries and so on, and they will open up, and you will have much better circulation, and it's much better painkiller than all these tablets and so on. And it's even the same thing, for example, with menopause, when women, when they come up and having all these menopause problems with sweating during the night, these hot flashes and so on, because then physical activity reduces that very much. It's like with, physical activity, it stimulates the hormones, the happy hormones, the endorphins in the body, and that makes you feel much better. Сейчас Йохан сказал немножко о типично женских проблемах, что, во-первых, физическая активность уменьшает предменструальные боли, потому что, опять же, кровообращение в организме нормализуется и не застаивается кровь. И также для женщин, которые страдают от менопаузных проблем, также занятия спортом уменьшают возможные последствия, то, что женщины испытывают во время этого периода. And if we look, for example, on this, on the picture here, on each side of the stage, you can see 6 staples here, and you can see that fat guy sitting who is quite young, probably not. Если вы посмотрите на эту картинку, вы увидите здесь 6 столбиков с разными факторами рисков заболеваний и большого-большого человека, который опять же сидит и никуда не двигается. This research is more than 30 years old and was done in the States and published 1981. Этому исследованию более 30 лет. Оно было сделано в Соединенных Штатах Америки и было опубликовано в 1991 году. And it was, they studied 500,000 people, 500,000 of Americans. В этом исследовании принимало участие 500 тысяч человек. To find out the problems behind cardiovascular diseases. And they found that the biggest effect that was to have an inactive physical lifestyle. И они пришли к заключению, что самый главный фактор риска заболеваний сердца – это не холестерин и не высокое давление, диабет, как все привыкли считать. Самый главный фактор – это неподвижный образ жизни. That was more present than anything else. But you can even see that diabetes, for example, that showed by this time already results. And by that time, they had about 5% of the population, or 4-5% of the population had diabetes. But today, we know that about 50% of the whole population in the state, they already have diabetes. На этом графике вы видите, что диабет занимает очень маленькую часть в факторах риска. Однако надо учитывать, что 30 лет назад действительно не было такой большой проблемы диабета. В Америке тогда 4-5% людей страдало этим заболеванием.
Сейчас этот процент уже порядка 15%. Поэтому, конечно, сейчас столбик диабета был бы намного больше. Because it has detected the insulin level and pancreas in the body because they haven't been physically active, they've been eating terrible food and so on. И, конечно, потому что, конечно же, если мы говорим об американцах, у них очень сильно повышен уровень инсулина из-за общего состояния здоровья, из-за того, какую ужасную еду они употребляют, и абсолютно неактивный, вот как показано на картинке, образ жизни. And you can even see, for example, that overweight is quite big here, and even bigger than diabetes. Today, 68% of the American people, they are not just overweight, they are fat. They have a BMI above 30. И вы видите здесь, что ожирение не такой большой столбик. На текущий момент 68% населения Америки имеют индекс массы тела больше 30, то, что уже рассматривается как ожирение. And if they have, for example, overweight, and at the same time they have got, for example, a high blood pressure, which comes as a letter on the book, it's very easy then even to get diabetic. And if they, as you can see, even have high cholesterol, then it's very, very dangerous. И если те же люди, которые страдают ожирением, у них высокое кровяное давление, что, в общем-то, одно вытекает из другого, то у этих же людей повышается риск диабета, что, соответственно, усугубляет проблему. И, соответственно, при высоком уровне холестерина это становится уже очень опасно. But myself, I always say, because people they always say, stop smoking. And I say always instead, start exercising. Because it's impossible, I think, to run and smoke on the same time. Йохан говорит, что всегда люди призывают, прекратите курить. А Йохан призывает, начните заниматься спортом. Потому что когда люди начинают заниматься спортом, они бросают курить автоматически. Невозможно представить бегуна, который бежит и курит сигарету.